What's up YouTube? My name is Rohit and I come back with another video. So in today's video we are going to deal with tuples. Alright, so tuples in Python. Okay, so a tuple is similar to list. The difference between two is that we cannot change the element of tuple. It is assigned, whereas in list element can be changed. Alright, so basically जो tuple होते हैं हमारे वो सिंपली लाइक लिस्ट के जैसे होते हैं, बस वो दोनों का जो डिफरेंस होता है कि हम लिस्ट में जो भी एलिमेंट्स है उनको चेंज कर सकते हैं, और टपल में अगर हमने एक बार उसे असाइन कर लिया तो वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स. ऑलराइट, सो टपल्स इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय द कॉमर्स. ऑलराइट, सो इफ वी वांट टू मेक अ टपल, ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, जो भी हमारे एलिमेंट्स है उन्हें पैरेंथेसिस के अंदर बनाना है. नाउ व्हाट इज पैरेंथेसिस? दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस. इसके अंदर में जो भी हम एलिमेंट डालेंगे और उसे सेपरेट करेंगे कॉमास से, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे हम टपल्स. ऑलराइट, so a tuple can have any number of elements and they may be of different type. alright, so basically हम जो जब भी टपल बनाएंगे so हम उसमें काफ़ी सारे टाइप के एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड एलिमेंट and so on. Alright, so let's see one example of a tuple. So here I make one tuple like my underscore tuple. Okay, so पहले हम एक empty tuple बनाते हैं, like my tuple equals to only simple parenthesis. Alright, so this is called empty tuple. Empty tuple. Alright, now we will make tuple of integer. So my tuple, my underscore tuple equals to, we will just make the tuple of integer. So in parenthesis I will add like 1 comma 2 comma 3 according to our definition. Element inside the parenthesis separated by the commas is nothing but tuples. Alright, so this is the tuples of integer, tuples of int. I will use here integers. Alright, okay, tuples of integers. Now we will see one example of a mixed data type. Alright, so my tuple equals to my tuple underscore tuple equals to, in parenthesis I will use here a mixed data type, that is 1 comma and one string like hello, comma a floating point like 3.4. okay, so this is my mixed data type. Alright, okay, and let's check the output of this. So I will just print the empty tuple and check the output. Print my tuple. Alright, so let's check the output. Control Shift F10. okay, so as you can see I get empty tuple as the output. Alright, now we will see the output of integer. So my tuple, and these are some values of integer which is inside the my tuple. okay, so let's print using Shift F10. okay, so as you can see I get the output 1 comma 2 comma 3. alright, now let's print the tuple of mixed data type. Control X, Control V, Shift F10. alright, so you can see I get the output like 1 comma hello comma 3.4. okay, so this is nothing but the mixed data type of tuples. Alright, and one thing is tuple can also created without using parenthesis. Alright, we can create tuples without using parenthesis also, but
however it is a good practice to use them. So basically हम टपल्स को बिना पैरेंथेसिस के भी बना सकते हैं, बट एज अ गुड प्रैक्टिस हमें पैरेंथेसिस का यूज़ करना चाहिए. ऑलराइट, सो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे टपल्स विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस. सो टपल्स इक्वल्स टू, माई टपल्स इक्वल्स टू 3, 4, 6, 6.4, which is the floating point 6.4, comma, I will add here a string like dog, okay, and now we will just print my tuple. I will just copy this line, I will just cut this line, Control X, and test you. Control V, and let's check the output using Shift F10. Okay, so as you can see, I get the output 3, 4, 6.4, dot. So it is not necessary to use parentheses to make tuple. Alright, but it is a good practice to use them. Okay, if you want a full course of C and C++, so I will uploaded all this playlist in my YouTube channel. If you want to check out, I will provide the link in the description. I hope you like this video. If you like this video, give a big thumbs up, subscribe to the channel. Till then, peace out.